In this video, we are going to see first unit, fourth topic, that is 1.4 Algorithmic problem solving. So, the topic la algorithmic problem solving அப்படினா நம்ம என்னன்னு பார்க்க போறோம். Okay. So, we can consider an algorithm to be procedural solutions to problems. These solutions are not answers but specific instructions for getting answers. It is this emphasis on precisely defined constructive procedures that makes computer science distinct from other disciplines. In particular, this distinguishes it from theoretical mathematics, whose practitioners are typically satisfied with just proving the existence of a solution to a problem and possibly investigating the solution's properties. Now let us discuss a sequence of steps one typically goes through in designing and analyzing an algorithm. ஸோ அல்காரிதமிக் ப்ராப்ளம் சால்விங் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ண போகிறோம்னா, ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணி என்னெல்லாம் நமக்கு அதுக்கு சொல்யூஷன் தேவை, ஒரு ப்ராப்ளமாக சால்வ் பண்ணுறதுக்கு அதுக்குரிய ஸ்டெப்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த ப்ராப்ளம். ஸோ இட் மீன்ஸ் த ப்ராப்ளம் கிவன் ஷுட் பி அண்டர்ஸ்டுட் கம்ப்ளீட்லி, செக் இஃப் இட் இஸ் சிமிலர் டு சம் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் and if a known algorithm exists. Otherwise, a new algorithm has to be developed. ஸோ ப்ராப்ளமை ஃபஸ்ட்டு என்ன கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் தான் நம்ம ஏற்கனவே பண்ண ப்ராப்ளம் மாதிரி இது இருக்குதா, இல்லை அதை விட கொஞ்சம் எதுவும் சேஞ்சஸ் இருக்குதா, வேறு எதுவும் நம்ம சேஞ்சஸ் பண்ணணுமா, இல்லை புதுசாக அல்காரிதம் எழுதி நம்ம டெவலப் பண்ணணுமா அப்படிங்கிற ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். செகண்ட் ஒன், ascertain the capabilities of the computational device. It means once a problem is understood, we need to know the capabilities of the computing device. This can be done by knowing the type of the architecture, speed and the memory availability. ஸோ நம்மளோட கேப்பபிலிட்டிஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இதில் தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ ஒரு கம்ப்யூட்டிங் டிவைஸுக்கு என்ன டைப் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சரோட ஸ்பீட் எவ்வளோ மெமரி ஸ்டோரேஜ் நமக்கு இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் அதோட செகண்ட் பாயிண்ட். The third one is exact or approximate solution. So once algorithm is developed, it is necessary to show that it computes answer for all the possible legal inputs. The solution is stated in two forms: exact solution or approximate solution. Examples of problems where an exact solution cannot be obtained are finding a square root of a number. The second one is the solution of non-linear equations. ஸோ ஒரு அல்காரிதம் நம்ம டெவலப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா, ஆன்சர்ஸ் நமக்கு வர்றதுக்கு இன்புட் கொடுத்தா அவுட்புட் வர்றதுக்கு நமக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கா அப்படிங்கிற நமக்கு சொல்யூஷன் நமக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே, தென் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் டிசைட் ஆன் த அப்ராப்ரியேட் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர். See, some algorithms do not demand any equity in representing their inputs. Some others are in fact on genius data structures. A data type is a well-defined collection of data with a well-defined set of operations on it. A data structure is the actual implementation of a particular abstract data type. The elementary data structures are arrays. These let you access lot of data fast, good data. You can have arrays of any other data type. It will also be good. However, you cannot make arrays bigger if your program decides it need more space. So that will be many bad. Okay. So the records are, these let you organize non-homogeneous data into logical packages to keep everything together. So it's a good one. These packages do not include operations, just data fields. That is bad, which is why we need objects. Records do not help you process distinct items in loop. That is bad, which is why arrays of records are used. Then comes the sets. These lets you represent subset of a set with such operations as intersection, union and equivalence. It will be good. Built-in sets are limited to a certain small size. That is bad, but we can build our own set data type out of arrays to solve this problem if necessary. ஸோ அப்ராப்ரியேட்டாக என்ன மாதிரி டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம யூஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ ஆக்சுவல் அதோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் என்ன, அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப் நம்ம யூஸ் பண்ணி இன்புட்டை நம்ம எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம், அதை நம்ம எப்படி டிசைன் பண்ணி இந்த செட்ஸில் நம்ம ரெக்கார்டில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஃபோர்த் பாயிண்ட். நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் பாயிண்ட், அல்காரிதம் டிசைன் டெக்னிக்ஸ். This creating an algorithm is an art which may never be fully automated. By mastering these design strategies, it will become easier for you to develop new and useful algorithms. Dynamic programming is one such technique. Some of the techniques are especially useful in fields other than computer science. It may include such as operations, research and electrical engineering.
Some important design techniques are linear, non-linear and integer programming. ஸோ என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா அல்காரிதம் டிசைன் டெக்னிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு அல்காரிதமை க்ரியேட் பண்ணுறதே என்னதுன்னா ஒரு ஆர்ட், ஒரு கலை. ஓகே, ஸோ அது ஃபுல்லாக நம்ம க்ரியேட் பண்ணி முடிச்சுட்டா தான் நமக்கு என்ன இருக்கும், அடுத்தது நம்ம அல்காரிதம் சால்வ் பண்ணி ப்ரோக்ராம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ரொம்ப ஈஸியராக இருக்கும். அடுத்த ஸ்டேஜுக்கும் நம்மளால் டெவலப் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இட்ஸ் யுவர் 5th one. The 6th one is methods of specifying an algorithm. See, there are two mainly options for specifying an algorithm. One is use of natural language or pseudocode and flowchart. A pseudocode is a mixture of natural language and programming language like constructs. A flowchart is a method of expressing an algorithm by a collection of connected geometric shapes. ஸோ ஒரு ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறதுக்கு, ஒரு அல்காரிதம் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்னெல்லாம் தேவை அப்படின்னா, நம்ம நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணுறோம், அப்படி இல்லைனா சூடோ கோட் நம்ம சொல்கிறோம், இல்லைனா ஃப்ளோ சார்ட். ஸோ சூடோ கோடுங்கிறது என்னென்னா ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் சூடோ கோட். ஃப்ளோ சார்ட்னா அந்த அல்காரத்தை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி எதோட இந்த ஷேப்ஸோடலாம் எது கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறது தான் என்னது ஃப்ளோ சார்ட்ஸ். இதுதான் நம்மளோட 6th one. 7th one is proving algorithm correctness. Once algorithm is developed, it is necessary to show that it computes answer for all the possible legal inputs. We refer to this problem as algorithm validation. The process of validation is to assure us that this algorithm will work correctly, independent of issues concerning programming language it will be written in. ஸோ அல்காரிதம் ஒரு கரெக்ட்னஸ்னால் நம்ம எழுதியிருக்கிறது கரெக்டாக அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா வேலிடேட் பண்ணி நம்ம செக் பண்ணுறோம். சரியா? ஸோ அந்த வேலிடேஷன் நம்ம என்ன செக் பண்ணுறோன்னா எல்லாமே நம்ம இண்டிபெண்ட்டாக இஷ்யூஸ் எதுவும் வராமல் இருக்க யூஸ் பண்ணுறோமா, ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம எழுதியிருக்கோமா அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். ஓகே, the last one, 8th one is analyzing an algorithm. As an algorithm is executed, it uses the computer's central processing unit, I mean CPU, to perform operation and its memory, that is both immediate and auxiliary, to hold the program and data. Analysis of algorithm and performance analysis refers to the task of determining how much computing time and storage an algorithm requires. This is a challenging area in which sometimes requires great mathematical skill. An important result of this study is that it allows you to make quantitative judgments about the value of one algorithm over another. Another result is that it allows you to check whether the software will meet you any efficiency constraint that exists. Okay, so analyzing an algorithm ல என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, நம்ம CPU நம்ம யூஸ் பண்ணி என்னென்ன ஆப்ரேஷன்ஸில் நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம், அந்த மெமரி நமக்கு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற நம்ம செக் பண்ணுறோம். நம்ம ப்ரோக்ராம் அந்த டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட முடியுமா அப்படிங்கிற பார்க்குறோம். நெக்ஸ்ட் அனாலிசிஸ் ஆஃப் அல்காரிதம் அண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அனாலிசிஸ் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, எவ்வளோ கம்ப்யூட்டிங் டைம் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் அண்ட் அல்காரிதம் நமக்கு தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத நம்ம நோட் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே தான் என்னதுன்னா அல்காரிதமிக் ப்ராப்ளம் சால்விங் அப்படிங்கிற நம்ம சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த டிசைனிங் அண்ட் அனலிசிங் அண்ட் அல்காரிதம். ஓகே, ஸோ இதோட கண்டினியூஷன் தான் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரிகர்ஷன் அப்படின்னா நம்ம என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ a recursive algorithm is an algorithm which calls itself with smaller or simpler, that is input values, and which obtains a result for the current input by applying simple operations to the returned value for the smaller input. ஸோ அப்படின்னா என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, ரிகர்சிவாக நம்ம அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணுறோம், அதுக்குள்ளேயே அது தனக்கு தானே கால் பண்ணி ரொம்ப ஸ்மாலர் இல்லை சிம்பிளாக இருக்கிற இன்புட் வேல்யூஸ் எல்லாமே கரண்ட்டாக நம்ம என்ன இன்புட் கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி நமக்கு அவுட்புட் நமக்கு வெளியில் வரும். More generally, if a problem can be solved utilizing solutions to smaller versions of the same problem and the smaller versions to easily solvable cases, then one can use a recursive algorithm to solve that problem. Okay, so அதான் best case, recursive case அப்படின்னு சொல்லி 2 cases கொடுத்துருக்கு. So the first one is best case is the case for which the solution can be stated non-recursively, that is when the answer is known. The recursive case is the case for which the solution is expressed in terms of a smaller version of itself. So இருக்கிறதுலே smaller versions என்ன யூஸ் பண்ணுறோமோ அதான் recursive case அப்படிங்கிறது நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். Okay, then now we are having one example. Okay, so இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். 5 factorial அப்படிங்கிறத கம்ப்யூட் பண்ணுறது நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஸோ யூ கேன் கம்ப்யூட் 5 factorial as 5 factorial எப்படி எழுதுவோம், 5 into 4 into 3 into 2 into 1, right? So now you need to solve the subprogram of computing 4 factorial. So 5 factorial எப்படின்னு பார்க்குறோம். Next 4 factorial. So you can compute as 4 into 3 factorial.
Then again solve the subproblem of computing 3 factorial means 3 into 2. Now 2 means 2 into 1. Now you need to compute 1 factorial. So you could say 1 factorial equal to 1. 1 factorial equal to 1 solve. Because it is a product of all the integers from 1 through 1, or you can apply the formula 1 factorial equal to 1 into 0 factorial. அப்படினு கூட formula use பண்ணிக்கலாம். So we are doing it by applying the formula. Formula apply பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்றோம். Okay, so we define 0 factorial to equal 1. Now you can compute 1 factorial equal to, so 1 factorial na 1 into 0 factorial equal to 1. Then having computed 1 factorial equal to 1. So 2 factorial equal to 2 into 1 equal to 2. Then having computed 2 factorial equal to 2, can compute 3 factorial equal to 3 into 2 equal to 6. The same process will be repeated until for 4 factorial, because we are computing 5 factorial, isn't it? Question kuduthirukku 5 factorial. So we are using up to 5 factorial equal to 5 into 4 factorial equal to 120. So now we have another way of thinking about how to compute the values of n factorial. This 5 factorial paathutom. For n factorial means what we will be doing is, for all non-negative integers n, the formula is if n is equal to 0, then declare that n factorial is equal to 1. Okay. Otherwise n must be positive. So one n positive ah irukanum, so that we can solve the problem of computing n minus 1 factorial appadina panna mudiyum. Multiply this result by n. So the result varradha n ala multiply panni and declare n factorial equal to the result of the product. So final result enna varudho and the result of the product oda nama idu pannanom. Okay. So the process la enna solren appadina, whenever we are computing n factorial in this way, we can call the first case where we immediately know the answer, the base case, and we can call the second case where we have to compute the same function but on different value, the recursive case. Okay. So best case is the case for which the solution can be stated non-recursively, so when the answer is no, and the recursive case is the case for which the solution is expressed in terms of a smaller version itself. Okay. So the next one is factorial problem recursion in step form. So step by step enna panna porom அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். So the first step is start, read the number n, then have to call the factorial and store the result in f. So store பண்ணிக்கிற f la store பண்றோம், print factorial f and have to stop. Another one is we have to step begin factorial. If n is equal to 1, then return 1, else return n into factorial n minus 1. So it's a flow chart for this. See, start, read number n, start, read n. Okay, then what I have given condition is factorial n and store result in f. So I am storing it in f. F is a fact that is equal to factorial of n. Then I have to print factorial f. See, I have used f அப்படிங்கிறது பல நான் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா fact அப்படிங்கிற யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். Okay, then the last one is stop. So the first set குள்ளது இதில் இருக்கு. Okay, second one is begin factorial of n. See our beginning, n is equal to 1, yes means it will return n into factorial n minus 1, or else if it is no, it will return 1, then we will be getting the n factorial. So it's a flow chart. Then another one is factorial problem recursion in pseudocode. How we used to write pseudocode for these two things. So begin factorial, rear n, fact, factorial of n, print fact, then this. Then begin subprogram, if n is equal to 1, return 1, else return n into factorial n minus 1, n subprogram. Okay, so it's your fourth topic, first unit, fourth topic, algorithm problem solving. So I hope you have understand. So we have saw what is algorithm problem solving and the 8 steps, then recursion, then computing 5 factorial, how we are computing 5 factorial, and what is the formula for n factorial. Then we have see about step form, how we are using in recursion for factorial problem. The same wise I have given in flowchart, the same we have done in pseudocode. So I hope you can understand. Okay, so in the next video we can see about the 5th topic in first unit 1.5. Okay, thank you.